Next, whatever it takes. Здесь при предыдущем предложении whatever that is, чтобы это не было. I want to get on with it, whatever that is, чтобы это не было. В этом предложении whatever it takes. Whatever it takes, чтобы это не значило, можно так сказать. И similar to no matter what. Это схоже с no matter what. Неважно что. Неважно whatever it takes. Например, whatever it takes. Чтобы это не... Они говорят так, чтобы это не брало. Например, по времени они говорят how long it takes to get to somewhere. To get to somewhere. How long it takes to get to somewhere. Как это долго берет, имеется в виду по времени, добраться куда-то. To get to somewhere. Whatever. How long it takes. Whatever it takes. Чтобы это не значило. Whatever it takes. Чтобы это не брало. В смысле, чтобы это не значило. Тут надо понимать вот эту сам смысл вот этих вот высказываний. Next. He will do whatever it takes to protect her. Он сделает все, неважно что, чтобы ее защитить. He will do whatever it takes. Чтобы это не значило. Как бы правильно сказать. Whatever it takes. Все, что нужно. He will do whatever it takes. Он сделает все, что нужно для того, чтобы защитить ее. He will do whatever it takes. He will do. I will do whatever it takes to pass the exam. Я сделаю все, что угодно, чтобы сдать экзамен. Ну, здесь этого нету так. He will do whatever it takes to protect her. Ну, я думаю, понятно, да? Повторяйте. He will do whatever it takes to protect her. Protect her. Next. There is 5 o'clock on the nose. There is 5 o'clock on the nose. On the nose. На носу. Это говорят on the nose. На носу это значит точно. 5 o'clock говорю. 5 часов. There is 5 o'clock on the nose. There is 5 o'clock on the nose. There is 5 o'clock sharply. Sharply, еще можно сказать. There is 5 o'clock sharply. There is 5 o'clock on the nose. Let's go. Nobody would know what it was talking about. What I was talking about. Nobody would know what I was talking about. Nobody would know what I was talking about. Никто бы не узнал, о чем я разговаривал. Никто бы не узнал, о чем я разговаривал. Nobody would know. Nobody would know what I was talking about. 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 92. Because it has been a while since we've seen each other. Это сложное предложение. Because it's been a while since we've seen each other. Это реально тяжелое. Because it's been a while. Because it's been a while since we've seen each other. Because it's been a while. Because it's been a while since we've seen each other. We've seen each other. A while, because it's been a while since we have seen each other. Потому что это уже прошло некоторое время с тех пор, как мы видели друг друга. Seen each other. Because it's been a while since we have seen each other. Because it's been a while since we have seen. Вот это самое сложное. Because while since we have seen each other.
Since we have seen each other. Seen each other. Since we have seen each other. I will do whatever it takes to achieve happiness. Вот то же самое только что было. I will do whatever it takes to achieve happiness. Я сделаю. I will do whatever it takes to achieve happiness. Сделаю все, что для добиться счастья. You don't wanna worry about that being there. Now they don't wanna worry about that being there. They don't wanna worry about that being there. About that being there. Они хотят волноваться из-за того, что отец находится там. С ними, в смысле. Вместе с ними. Отец вместе с ними находится. Существует, ну, находится. Let's go. I wound up in automotive. Automotive. I wound up in automotive. Имеет смысл как попал. Wound up in automotive. Завязался с автомобильной тематикой, с автомобилями. Кто в магазине торгует автомобильным, например. И с автомобильной тематикой он завязался. I wound up in automotive. I wound up in automotive. I'm fit and frisky. 36 years old. 36 years old. Жанна Фрески, а это frisky. I am a fit and frisky. I am a fit and frisky. Says 36 years old PHP and Python developer. I am a fit and frisky. I am a fit and frisky. Frisky. I am fit and frisky. 36 years old PHP and Python developer. I am fit and frisky. I am fit and frisky. I am fit and frisky. Frisky резвый. Fit and frisky. Fit это значит подходящий. Fit and frisky. He wound up. Next, he wound up as a country school teacher. He wound up as a country. Он закончил как не деревенский, а вот, ну, можно сказать и country, сельский school teacher, школьный учитель. He wound up as a country school teacher. He wound up, он оказался сельским учителем. Не думаю, что университеты в селах есть, поэтому. He wound up as a country school teacher. He wound up as a country school teacher. Wound up. He wound up. Он оказался, завершил. He wound up. Not see my progress or lack thereof. See my progress. Видишь мой прогресс или его отсутствие, или or lack thereof. Из двух частей состоит. See my progress or lack thereof. See my apple or lack thereof. See my progress or lack thereof. Or lack. See my progress or lack thereof. Automotive parts. Automotive parts. I don't have a furry costume. I don't want a furry costume. Furry. I don't have a furry costume. I don't have a furry costume. I don't have a furry costume. I started out at a lube shop. Lubricant. Сокращенно lube это lubricant. Смазочный материал. I started out at a lube shop. I started out at a lube shop.
lube shop, lube shop. I started out at a lube shop. Я начал в магазине смазочных материалов, масел и так далее. I shoplift from Walmart. Shoplift. I shoplift from Walmart. Я воровал shoplift. Shop это магазин и lift это поднимать. Значит, воровал, вытаскивал из магазина. Как магазинный воришка. Shoplift. I shoplift from Walmart. Я воровал из Walmart. I shoplift. I shoplift from Walmart. Shoplift. Воришка магазины в Walmart. Shoplift. Let's pick up where we left off. Let's pick up where we left off. Let's pick up where we left off. Давайте начнем с того места, где мы в прошлый раз остановились. Я думаю, сейчас вот как раз время остановиться. Let's pick up where we left off. Let's pick up where we left off. Let's pick up where we left off. Давайте поднимемся там, где мы в прошлый раз спустились. Ну, в прямом смысле. Если в переносном, то давай начнем там, где завершили в прошлый раз. Where we left for. Где просто завершили. Не в прошлый раз, а просто завершили. Где мы завершили. Let's pick up where we left off. Left off. Оставили. Left off.